Okay guys, walking here to the Gate 5 entrance, Miami Grand Prix. So we are ready to do the line. Okay, so follow with me guys. Bueno muchachos, vamos aquí ya a la entrada de la puerta 5, Gate 5, y para tener el acceso al Grand Prix. Entonces vamos en camino y les voy a mostrar cómo es que esto funciona. Así que aquí venimos ya y tenemos que hacer la fila o la entrada y les voy a mostrar cómo es. Así que vamos. Watch your step. Thank you. Alright, so vamos a pasar aquí ya la línea con el ticket y lo de la seguridad. Y podemos ver cómo esto funciona. Ahí pueden ver como la góndola, teleféricos, que hay sistema de ese. Y vamos yendo. Alright, so this is the entrance, so we have to show the ticket here. So I have the ticket here available, electronic, all in your cell phone. So let's see. I would recommend you to go to the ticket office. Because if I don't see the barcode, I'm not able to scan it. So just the Alright, you can check her. Hard Rock Stadium. Woo! So now we have to cross the bridge to go to that area that is the stand I am looking today. They have like 12 different sections. So remember, this is a brand new circuit, brand new track, brand new Grand Prix. Bueno señores, aquí cruzo el puente ya para entrar a cruzar la pista y vengo aquí hacia el otro lado donde se puede ver el Hard Rock Stadium y también se puede ver diferentes tribunas, ¿no? Creo que esa es la curva 12 y la curva 13. Aquí es el Harbor Shops y está aquí las áreas de Ferrari. Esto es elegante, glamour, y es cuestión de entretenerse. Venir a uno de estos gran premios hay que venir temprano, tráfico fuerte, mucha gente en la entrada y venir preparado, mijo, con toda la energía, porque es de caminar, recorrer, ver, aprender, conocer. Eso es de Ferrari Club, Hard Rock Stadium. Allá es el principal stage, allá es donde se hace la premiación, donde se ve esa pantalla y está a ese lado. Ah, sí, hasta allá. What is 1:30? Ah. It's not 1:30 yet, so you have to wait until 1:30. Take your picture.
Fórmula One Store, guys. Remember, siempre hay que parar y comprar el souvenir, la camiseta, la cachucha. Esto cada vez que tú vienes a una carrera de esta hay que traer platica y gastar. Y no, pierde uno el año. Alright guys, so here is the store. You can see here different colors, different kind of merchandise. McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. So don't forget to buy your souvenirs. Está bueno, bonito. Aquí hay una Mercedes V8, un Jeep en exhibición. Mercedes Beautiful V8 Biturbo. Tremendo camión. Okay guys, so this is the main screen. Over there is where will be the last lap, and this is part of the Hard Rock Stadium. Over there is when they will give the cup to the winner at the end of the race. So this one is nice, huh? Look at that. They have the gondola running all around the campus. That's the F1 wall. This is another bar. This is a Sweet Terrace. This is sponsored by Crypto.com. Crypto.com. All right, my friends. Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alan Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell, James Hunt, Niki Lauda, Graham Hill, Short, Stewart, Clark, Brabham, Fangio. Los que saben de Fórmula 1 entenderán y sabrán de qué estoy hablando aquí. Historia de la Fórmula 1. Alright guys, I want to show you the Ferrari stand with one of the beautiful cars in the world. 2020, 2017, 2011, 2006, 2000, 95, 93. This is the classics. So aquí you can see all the story of Ferrari. Ok guys, muchachos, estamos aquí en la recta principal, en el Start Finish, comienzo y salida, gran stand. Entonces aquí pueden ver allá el Paddock Club. Esta es la recta principal donde está la línea de meta y ahí está el Hard Rock Stadium. Allá se pueden ver los garajes de cada una de las escuderías, están los carros con sus pilotos en los preparativos. Y aquí es la línea de meta, ahí están las líneas de la salida, lo pueden ver ustedes. Y este es el gran stand principal, donde está ya la última curva de entrada a los pits. Y aquí vienen los carros, entran a sus garajes, están preparándolos para una salida de práctica. Because it's a hybrid engine, there are other contributing factors. Motor generating unit. And there's a limited number of those that you can use during the season. But I think that car is going to deal slowly. It does a good job. There's 15, up and over that rise, down the dip, back up here, and shoot up 360. Ok
Ok, amigos, ahí pueden escuchar el sonido de estos motores, de estos carros. Allá está el paddock de Ferrari y Verstappen, los más famosos. Bandera roja, algo pasó. Bandera roja, ya cancelaron, ya terminaron la sesión. En este momento están poniendo la bandera roja y la pueden ver. Entonces todos los carros llegan a su entrada. Aquí podemos ver el de Esteban Ocon, el Haas, y hubo el primer choque de la temporada. Allá está, en la pantalla lo pueden ver. Valtteri Bottas salió de la pista, ahí está. Sixth, George Russell, Hamilton's teammate, Mercedes squad in seventh spot. Max Verstappen, Esteban Ocon, and Pierre Gasly. Ok, aquí ya comienza la segunda práctica. Vamos a ver qué carros van a empezar a salir. Ahí pasa un McLaren. Y vamos a esperar los Ferrari y los Red Bull, que son las estrellas aquí, hermano, en todas las últimas carreras de esta Fórmula 1 del año 2022. Así que, parceros, aquí vemos un McLaren. Vamos a ver qué viene. Es un Williams. The sun up a lot later that we can run more into the evening, but the sun is now more to the side. To make the overtake a little bit more effective and easier. With this new rules package, I think we're in a situation where we may not need to be clear that they would like to eliminate the DRS. If this just to give you a target time, folks, the fastest time in the first sorry about that. Trying to catch the radio from Schumacher to the Haas team. What I was going to say was the fastest time in the first badly in need. Okay guys, so that's all for today. Battery is almost done. Las baterías se van a acabar, muchachos. Espero les haya gustado. I hope you enjoyed my video, and I will be with you soon again with the video of the race. Okay, have a good day guys, see you.